Hello everyone, today I'm gonna make chicken pot sticker. This is an innovative chicken recipe cooked in a classic combination method of pan frying with Indian spices. These tender chicken pot stickers are delicious and easy to cook. So let's come to our preparation. First, I will make the wrappers of the pot sticker. So I have taken 2 cups of all-purpose flour. Now I'm adding 1 tablespoon salt and 2 tablespoon white oil. অর্থাৎ এখানে আমি 1 tablespoon নুন এবং 2 tablespoon white oil add করেছি. Now I will mix water and knead it to a soft dough. এরপর আমি এতে জল অ্যাড করব এবং সুন্দর একটা সফট ডো বানিয়ে নেব। যেমন করে আমরা রুটি বা পরোটার একটা সুন্দর ডো বানাই সেরকমই এই পট স্টিকারের র্যাপারের জন্য একই রকমভাবে আমাকে একটা সফট ডো বানিয়ে নিতে হবে। Now let's come to the dumpling. In a bowl I have taken 250 gram of boneless chicken. Now I'm adding 2 tablespoon salt, finely chopped onion, some chilies, and chopped garlic, chopped ginger অর্থাৎ আদা এবং রসুন কুচি and 1 tablespoon lemon juice. Now mix it and set it aside for 15 minutes. এটাকে মিশিয়ে নিয়ে আমি 15 মিনিট রেখে দেব। আর চিকেনটা আমি একটা মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। Now we will make the wrappers now. From the dough, cut small pieces for making it. Roll the dough into a thin wrapper. পাতলা পাতলা করে এটাকে আমি রুটির মতন যেমন বেলে বেলুন চাকিতে সেভাবে বেলে নেব। Just look at the wrapper. It should be thin like this. একদম এরকম সুন্দর সফট এবং পাতলা হবে এই র্যাপারগুলো। Now I'm adding 1 tablespoon of chicken mixture in the center of the wrapper. Here comes to our creativity to seal the edges of the pot sticker. Dip your finger in the water and trace around the edges of the wrapper to moisten it. Now use your thumb and forefinger to fold anywhere from 2 to 4 plates in the top layer of the wrapper and keeping the bottom layer of the wrapper flat. দেখো হাতের আঙুল দিয়ে আমি সুন্দর করে শাড়িতে যেরকম প্লিট করা হয় সেইভাবে প্লিট করে নিচ্ছি। তাহলে এটা দেখতেও সুন্দর লাগবে এবং সুন্দরভাবে এটা সিলও হয়ে যাবে। এবং হাতে করে জল দিয়ে চারিধারটা প্রথমে একটু ভিজিয়ে নেবে, তাহলে ময়েশ্চার ব্যালেন্সটা থাকবে এবং সুন্দরভাবে এগুলো লেগে যাবে। দেখো আস্তে আস্তে এটা তৈরি হয়ে গেছে। Now the pot stickers are ready to pan fry. Now take a pan, add 2 tablespoons of oil and place the pot stickers and pan fry it on low flame by covering the lid for 2 to 3 minutes. 2 tablespoon মতন আমি অয়েল নিয়েছি এবং সমস্ত পট স্টিকার্সগুলো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন ফ্লেমটা একদম লো থাকবে এবং এটাকে আমি ঢেকে ঢেকে ফ্রাই করে নেব। খানিকটা স্টিমেও হবে, খানিকটা প্যান ফ্রাইডও হয়ে যাবে। এটা আস্তে আস্তে দেখো এটা ব্রাউন কালার নিয়ে নিয়েছে। So fry it until it turns brown color. যতক্ষণ ব্রাউন কালার আসছে
এটাকে আস্তে আস্তে লো ফ্লেমে কিন্তু ফ্রাই করে নিতে হবে। ওভার ফ্রাই করবে না, একদম অল্প হিটে শ্যালো মানে হালকা ফ্রাই করলেই চলবে। এবার একে একে এগুলো আমি তুলে নেব। Here I have added just a fusion. I will prepare a batter. So here I'm adding 4 tablespoon curd, অর্থাৎ 4 টেবিলস্পুন মতন টক দই, 1 tablespoon black pepper, 1 tablespoon Kashmiri red chili powder, 1 tablespoon chaat masala, অর্থাৎ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, এবং here I'm adding 1 tablespoon turmeric অর্থাৎ হলুদ গুঁড়ো, and 1 tablespoon salt. Now mix all the ingredients well. সমস্ত উপকরণগুলোকে সুন্দরভাবে আমি এবার মাখিয়ে নেব। দই দিলেই এমনি থেকেই যে কোনো জিনিসই খেতে ভালো লাগে, আর এখানে একটা ফিউশন আমি অ্যাড করেছি, তাই দেখো চমৎকার হবে। Here take the pan fried pot stickers and dip in the batter and again pan fry it for 1 to 2 minutes. আমি প্যান ফ্রাই যে পট স্টিকার্সগুলো ছিল সেগুলোকে আবার ব্যাটারে ডোবাচ্ছি এবং আগেন সেগুলোকে আমি প্যান ফ্রাই করব। এখানেও খুব অল্প তেল আমি ইউজ করেছি, আর 1 to 2 মিনিটস এটাকে আবার আমি প্যান ফ্রাই করব। তাহলেই তৈরি হয়ে যাবে ইয়াম্মি পট স্টিকার্স। So the yummy and delicious pot stickers is ready to be served. Hope you will like this recipe. If you like, then don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Very soon I will come with a new recipe. Goodbye.